Thank you very much, ladies and gentlemen of the Fourth Estate. This is the Broad-Based Brigade. This is our statement. My name is Masese Mokua. I am now the National Youth Leader, Broad-Based. We have our statement and it reads as follows. We, members of the Broad-Based Brigade, a national youth movement bringing together young leaders and professionals from across Kenya's political spectrum, issue this statement to affirm our collective commitment to inclusive governance, youth participation, and national unity. First of all, a new spirit of cooperation Kenya stands at a moment of political renewal. In the recent months, we have witnessed reconfiguration of political alliances and a growing spirit of cooperation between government and opposition forces. As a young people who believe in progress over partisanship, we welcome the shift to affirm our support for the broad-based government initiative seeks to unite leaders around shared goals, development, inclusion, and stability. Our vision and basis of support of broad-based believes in that engagement rather than endless confrontation is the most effective way of securing opportunities for the youth. We therefore support the ongoing collaboration between political leaders under the broad-based framework, recognizing it as platform for delivering tangible results in areas that matter most to our generation. Visible progress, we acknowledge and commend early signs of implementation of this agenda. Positive indicators such as increased youth involvement in public appointments, consultative forums, renewed focus on economic recovery, efforts to stabilize the cost of living demonstrate that the spirit of broad-based government can yield results when pursued in good faith. These milestones, though modest, affirm that inclusive governance can deliver. Our mission as Broad-Based Brigade, mobilize the youth and unite the youth across all political affiliations to participate meaningfully in governance and development. We also want to monitor and evaluate progress on the 10-point agenda and publish periodic reports highlighting the achievements and gaps. We also want to promote dialogue between government, political parties, civil society, and grassroots youth networks. We also want to encourage accountability, transparency, equitable distribution of opportunities, especially for the youth and the marginalized groups. We also want to uphold peace, unity, respect for our democratic institutions. We want to make a call to action. We urge all political leaders to sustain this spirit of national inclusion, deliver on the promises made under the broad-based agenda to the President. Under the broad-based agenda. To the President and his administration, we reiterate that the youth stand by and support your leadership, provided that your actions remain aligned with the commitments of Kenyans. To our peers, we call for vigilance, unity, and optimism. The future belongs to those who engage consultatively and build rather than divide. It is our conviction that the broad-based believes in Kenya's future lies in the region. Broad-based believes that Kenya's future lies not in the rigid camps, but in the shared purpose. We are determined to be a voice of reason, accountability, hope, championing a Kenya where young people from every political persuasion work together for prosperity, justice, and peace. In conclusion, in this new chapter of our nation's story, we choose to walk a path of dialogue over division, cooperation over confrontation, and service over self-interest. This is signed by the Broad-Based Brigade, Youth for Unity, Progress, Inclusive Governance. Asanteni sana. So, with me here, niko na Broad-Based, now the Broad-Based Brigade, we are flanked by our fellow youth and people we think alike. We also have, at least I'll give a chance, at least waonge, waseme mawili matatu before tunaweza funga. Karibu. Asanti kwa
The fourth estate, broad-based power. Broad-based ria. Sisi kama vijana wa nchi tunaunga mkono broad-based. Tuko kwa hii broad-based kwa sababu bila hii broad-based Kenya ingekuwa na amani, si ndio? Yes, sir. Na sisi pia kama vijana wa nchi tuliachwa kwa broad-based na bosi yetu ambaye amepumzika, Raila Amolo Odinga, si ndio? Na sisi tunasema hivi, kwa sababu tunataka nchi iende mbele, tuko kwa broad base na tunaambia rais wetu na ile chama yetu ya ODM wameungana na rais wetu kutengeneza nchi, washikilie papo hapo na tutoki hapo. Na mtu yote anataka kututoa kwa broad based, tunasema hivi, wewe ni mtu ambaye anafaa kuuliwa, si ndio? Tuko kwa hii broad based na tutoki mpaka tamati. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana. Karibu. Mimi naitwa Magi. Mimi nitaongea kwa sababu ya broad based. Mimi kitu ya kwanza nitasema Kenya tukue na amani. Kwa sababu amani ndio Kenya. Tusipigane Kenya yetu kwa sababu tukipigana kila mtu ataumia. Mimi nilikuwa rafiki wa baba, hata sasa hivi nahuzunika sana sababu nilikuwa napenda baba. Baba alituacha akatuambia tukae na amani na yeye hakukuwa anataka furugu. So niko pale nikiambia wa Kenya tukae na amani, tulinde Kenya yetu kwa sababu hakuna mahali ingine tunaweza enda. Nitamalizia hapo na niseme Kenya ni amani na broad based iko sawa. Asante. Broad based power. Broad based power. Asanteni sana. Mimi naitwa Kubonyo, youth leader Nairobi, in one of the sub counties, specifically Embakasi West. I want to reiterate what has been said by my fellow colleagues, that we are in broad-based government to stay, because that is where Baba left us. Really? And Baba was a visionary leader who could see far. So Baba saw far and left us on the hands of President William Samoei Ruto. And we are grateful for the president, because for the first time we are seeing inclusivity of all Kenyans in the government. President Ruto has included every Kenyan in the government, and we are saying we are in the broad-based government to stay. We have the 10-point agenda, which we were left with. We are going to follow it through our leaders up to the latter. And we are in the broad-based government until 2027. Then thereafter, the party will decide and give us direction. Yes. Sisi ni Wakenya wazalendo na tunapenda nchi yetu, hatutaki vita na tuko kwa broad-based government. Asante sana. Sisi kama vijana tumeamua tuko kwa broad base mpaka 90. Venye viongozi wetu wa ODM wamesema hivyo ndio vile tutafuata. Vijana power. Broad base power. Broad base power. Baba power. Mimi kwa majina naitwa Jos Commander, kijana ya baba. Ile kitu ya kwamba nataka kusema, si kama vijana wa Raila Amolo Odinga tuliwachwa kwa broad based government. Kweli. Baba sio mjinga akituacha tufanye kazi na William Samoei Ruto. Sasa wewe kama unataka kupinga ile kitu yenye baba alisema, hiyo inamaanisha wewe unadharau baba. Na sisi kama vijana wa Raila Amolo Odinga, hata kama baba amepumzika, ametuacha. Sisi ametuacha na tutakubali ufanye hii ujinga kama hiyo. Sisi tuko kwa broad based government na ikifika 2027 tutakaa chini, William Samoei Ruto na watu wetu wa ODM to decide tupeleke Kenya wapi. Lakini kwa sahii ni broad based government na wale watu wetu wenye waliwekwa huko wafanye kazi. Hatutauliza William Samoei Ruto amefanya nini, ni nyinyi ndio tutawauliza. Mulipewa position, mumefanyia wananchi nini? Ni kwa sababu William Samoei Ruto unapata anafanya kazi, lakini hawa watu wetu wenye wamepewa kazi hawakumbuki wananchi. Sasa nyinyi ndio tunawaangalia kwa sahihi. Broad based power. Broad based power. Tuko ndani ya broad based government na tutoki. Asante sana. Vijana wameongea na mmesikia. Mzee Baba Raila Amolo Odinga kabla hajafunga macho alituacha ndani ya broad based. Na yeye mwenyewe alisema tuko ndani ya broad based mpaka 2027. Haijafika. Wewe unatutoa tuende wapi? Baba amekuongeleshea wapi? Akakwambia tutoke leo.
baada amepumzika. Sisi vile tumesema tuko broad based government, tuna support President William Samoei Ruto na zile plans ambazo ziko. Na vile mwenzangu amesema hapa, wale ambao wamepewa kazi from our ODM side, sisi tunaangalia nyinyi na mtaharibu hiyo serikali. Ikifika hiyo time ni sababu tutapiga watu ni wengi ama namna gani? Na ikifika 2027 vile baba alisema, sisi tunajua mahali yeye amezikwa. Tutaenda hapo kwa hiyo kaburi, tutaongea na baba in spirit na atatuambia na yeye mwenyewe atatuambia. Kwa hivyo wewe usifikirie utatuambia, hata sisi tunaongea na baba direct, si ni kweli? Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache, Broad Based Brigade imeanza na sisi tuna support broad based government with a 10 points agenda. Asanteni sana. Sawa.